السلام علیکم. ګورئ دا واټرلو لیکلی دی. د سټیشن ته زه اوس راورسېدم. نن د خیالي ورځ او د سپتمبر 20 تاریخ دی، کال 2025. ګورئ لندن یو نیشنل تیاتر او پلان یو ډېر دغه دی واټرلو. د سټیشن ته د واټرلو نوم ځکه ورکړی شوی دی چې په 1815 کې د برطانیې مشهور پوځي جرنیل چې نوم یې آرتر ویزلی و او وروسته ورته د ویلنګټن خطاب ورکړی شوی و، د بلجیم په واټرلو نومي ښار کې د فرانس بچا نپولین بوناپارټ له ماتې ورکړې وه او د هغې په سبب د دې سټیشن نوم واټرلو کېښودی دی د هغې جګړې په یاد کې. دا ډېره داسې مشهوره واقعه ده، څوک چې د تاریخ کې دلچسپي لري هغو دا کتی شي چې واټرلو څه او ویلنګټن څوک دی. دلته په د ویلنګټن دلته ډېر داسې ځای په ځای دغه دي دا یاداشت او یادګارونه کېښود. دې ونې دې دغه ته دغه راوستولي ده، څه پریشیشن ته یې کړي دي. ګوره دا راته وښیم دا د بیکرلوپ دا هم وایي دغه ځای نه بس ځي، ما په دغه ځای کې کېناستل دي په بس کې. دا سټیشن نه دی غواړم داسې راوښتېدم. دلته ښه خبره ده چې کوم دا زیبرا کراسینګ دي دغه هغې باندې تلل پکار وي، بیا سیف هم یو داسې زوړ سټیشن دی. واټرلو سټیشن د زوړ سټیشن دی، زوړ نوم دی. دا بس سټاپ دی او په دې دغه بیکرلوپ لیکلی دی. دا دغه زه په دې بیکرلوپ کې کښېنم او ځم به تاسو ته به هم ښیم چې یاره دا څنګه دی څه دی. دا ډېر داسې بس روان دی. لیویشم بیل ونې پې لیکلی دی، بیکرلوپ ون. مالا په دې کې تلل دي. ما کوشش دا چې په دې پټا باندې کښېنم. نن د دې سټارټ دی. دا بیکرلوپ دی. ګورئ ډېر مزدار ځای دی. دلته یو ډېر ښکلی دولسنی باندې روان شو او ګوره ورته چې زه د مزې خبره ده چې دا کوم ډریور دی هغه سمندر مولانا صاحب غټه غټه ګیرې ده. نو ما ورسره وخندل، ما ویې یاره هغو بسم الله هم ده دغه نه خو مولانا یې کړی ګڼونه ما هغه نه کوم. زه د واټرلو نه لویشم ټاون سنټر ته روان یم. تاریخ پته نشته چې ما تاسو ته کړی دی. په دې پسې مرغۍ ماسته دا 1 mile from Palace. دا خلک یې دغه تصویرونه تاریخي دغه دی. دا څه به د میډیا کسان هم وي او څه به د زما په شان شوقینان کسان هم وي. دا باقي چې دا غټو غټو کیمرو ولې دا خو امپلاید کسان دي. دا امپلاید دا کوم چې د ترانسپورټ محکمه دا Hey, sorry, what was the weather for today? Oh, yeah.
High of 17 and low of 11. It's like a double-decker version of a C10. And के सबस्टेशन दे Oh, yes, Elephant and Castle. जो वो पता है जगह तरफ से लगने गल पाजे कारी Elephant and Castle. and के सबस्टेशन Yeah, we're at Elephant and Castle. Oh, look, that's definitely Leslie Green. Yeah, गोरे होता that's Leslie Green. It's beautiful, right? ना डेढ़ Yeah, I've मजा actually never seen the facade of it. I like the others. But where's the National Rail Station? I know it's nearby. चिकम जोर लंदन से सेंट्रल लंदन وني لندن لما ترتبط بالسيء أنت بغوري ناي How much is it? Oh, look, great Tennessee. There's what offering is it? Old Kent Road 415. Isn't that No, I've seen it. إذا كلوك كذا دفع ديري شاري بشاري ديري بس بدير كم لا أقول بيلدينج دي Oh, there's oh, the Road 46 EV, nice stuff. I saw the number 1 bus. Imagine riding the number 1 bus. Do you think this pop-up is just hits? I bet you it is. The BYD, that's when you're getting single decker equivalent. The BYD BD. Well, they're really blocky buses. Yeah, they are. Yeah, but they're lovely in the interior. It's designed to live in new remodels. We are around. Oh, wow. Now, this is big. Clearly a... أنت باس من كوريا زيدي أو Oh, yes, I think I know this ساعتك driver. شنو؟ Well, no, I've got it under it and I went to a match once. A match? Channel Tunnel in 62 miles. Yeah, they've already... ده مشروع اللي شغال ده مشروع من القطيعة أصلا خبر يمكن سمندر لندن كم سورة موتين يوكي فرانس كان كان أغير هذا باش بيتني هذا Well, maybe that's their first store or something. Nothing, just that usually means it's either a diversion. That's no program. I see. This is the look at the Arab Dikari. Da. Selection bagi top data kata. It's temporary. Makanya wali dia. Sepuluh dah enak kali. Kali si tadi building. So, yeah, that's, I bet you that's where it's Oh my god, they've got a bit of Smith close to دخل British Park. a baby room. Don't know what's that. لكن سأخذ البرازة تستقبلوا كثير. Honestly, they're not very well used these days, are they? They're like empty. I do know it's a habit. Wait, you know how أنا اللي خبرناك كده لندن في لك أولي كده بني آدم وندير إنه نلاقي ده. Could you imagine it'd be so fun, right? Yeah, and then this show some of the buildings that like go through it. Could you imagine? Yeah, isn't that Chessington? Yeah, Chessington, Gold Park, Walker's Park. I guess actually Walker Park is very far. Yeah, Southampton. Yeah. Yeah. This is our I think we did the site for the second double extension. You'd be in Lewisham by now, that's good for Yeah, what a building. There's Sorry, mate, it's an express I'm stopping here. Millwall, where's that? down this is our. Where's Millwall? Some kind of dog. Oh yeah, it's a What happened is it's a building. They all put Vertical. It's actually really near
هغه زما کمزوري ده. Wait, is that where Aaron lives? What? Is that where Aaron lives? Well, they all went in 1952. On the north side. Oh, an embarrassed one. Yeah. Maybe I'll see all the old route line. No, we're not far. Is the Lewisham Borough Branch? The last train in 1952 went into Cross Garage. Oh, sun's coming out again. Look at those clouds. دوباره از اون قصه نور شو. Look at the sky over there, though. And I'm seeing a lot around. Oh, there's a stagecoach. ټول ډېر مزه کوي. Go ahead. Turn into local flats. Used to be a barrier. No, but imagine them at the football match. دا کومه داسې زړې باندې. How long have you got The left? last tram ran into 1952. This is New Cross Gate. A New Cross Gate, the third station on the extended arrow/pad roundabout. London and London to West Point. The palace is currently out of service. ګډ سټیشن دی. Ask a silly question. What? Wait, are we good? It's the first down that way. Going south. No, there are some services running. See? Look. Yeah. Goldsmiths University of London, Goldsmiths Music Studios دي. دلته چې کوم دی په دې علاقه کې Goldsmiths University ده. مشهور او ډېره غټه یونیورسيټي ده. Because of the traffic, Southern Express. A Bakerloop service from Pronto Junction. We have the line. What they mean is, I know, Actually, the coach what they mean is an express. دا باید تاسو ته نه دا دی پته نه. orange because دا کراس ګیټ it makes sense, right? زړه باندې دا د په ساوث لندن کې راځي. Yeah, the line is Southampton, Stephenville, and High Road. What they're going to do is they have it. The line is line. That, if there was no line, it would be one less line. And the Bakerloop line is nice, not having any. At this rate, can I just say one thing? There's definitely new lines coming out soon. Where? What? No, they're wrong. There are. What are they then? HS2. Thing, but I hope you're enjoying it. It's nothing. HS2 is like big. Oh yeah? There is not good. HS2 is not going to be like that. There's like a 1/10% chance of HS2. What I'm going to see British Rail went on that. Yeah, I mean, Thameslink looks better now. Well, these houses are more like North London ones. No, but it makes sense, right? Because obviously Ondo Common. It makes sense. It would make sense. Otherwise people are like, what the hell? Because HS2 not on the tube. I'd rather Lewisham Road, isn't it? It's only on one from Amersham. like a better. Oh, we're near Lewisham now, baby. It's even as we come. This bus route's taking so long. I mean, it's actually great. Actually, They've still got a postcode. great, hasn't it? The amount of stopping. It's probably the fastest we've got. Oh, and big yellow self-storage. Not yellow stuff. Oh, look at that. It's another woman. Yeah, they're not bad, those ones. Liverpool's quite tough as well. It's a big We're coming
think Manchester and Birmingham Coventry. Yeah, they did they? After the cathedral at Coventry got bombed. لیویشم کالج دی No, that was a great time. Actually, yeah, it did. They got rebuilt. Did the House of Parliament get bombed? No, they didn't actually. I think, Cathedral got partially bombed, I think. I think the dome collapsed or something. Yeah, it all got damaged. Yeah, but I know that something wrong. These I definitely know there's bombed somewhere in London. I can't remember the land. I was going to see very noisy. Houses of Parliament. I don't believe that was bombed. Yeah, that wasn't definitely. Oh, there's Lewisham. Yeah, it's coming. You know they actually had a secret tunnel from House of Parliament to Enjoy it. Westminster. So then, yeah. So if we go to the very end, then we can say we've been the entire bus route. دغه باندې نوې ماډرن دیکھا مزنی Yeah, right. دا فلیټونو Because like it's not going to be. چې لندن زړې آبادو کې ډیر مزه ده In fact, I think that's the place where it terminates. Yeah. Oh, another BL one. Yeah, Lewisham Station's different. I know. But we can always just take the bus back. Little stops. The bus back. Pretty. No, but like just bus back to Lewisham. I like buses. Lewisham Station. Should we go back to Lewisham to join the route? Yeah. Yeah, well, that's what we should do. I don't think we've done. I don't know. I'm not on it. It only stops around the corner, don't Yeah. Let's just get off where everyone else gets off. Well, I mean, it'll tell us Lewisham Town Centre. It's a lot quieter now because of people. We get the train. Lewisham Town Centre. دا اشتهار ویني Jesus, is it دا غاخونو والا ده your teeth cold they want a second opinion No, saying just ډیر مزه دا لیویشم سټیشن دی د ډیلا Yeah, I think he does actually do. He lives to Shenfield. For some reason, when he listens to it, he's like, this is an Elizabeth line service. It doesn't sound robotic, but then it's like, in a robotic way. دا you on this bus? No, well, they came in the Where's the SL12? station. There's new super loopers. Looping all the way round. I mean, for some reason, the SL4 doesn't. لیویش ګاس The SL4 goes. Is this the SL4, the one for Silvertown House? Is it actually wait? Loads of cars. ورسېدم اوس کوزیږم د بس نه دا زما دغه دی دا بس ته زه کېنم ما عادت دی مولانا صاحب زه راوستم Thank you very much. Hold it for me. Okay. Bakerloop there. Never started from today. Yeah. Oh, 1 week free. Okay. Thank you very much. Oh, I'm very thankful to this lovely man who helped me here at the last. دا دی دې ته وایي لیویشم دا دې ځای دغه دی دې ته لیویشم وایي اوس په دې کې لږ ګرځم په دې کې څه دی دا سب بازار مازار دی مارکیټ دی دغه دی لیویشم دا هنري آرت دی دا مشهور د دې ځای دا تېر شوی دی د دب داسې دغه شان دغه وشي رسم په تاریخ کې دا داسې دغه یادېږي لکه ډېر خلک پې تنقید هم کوي او ډېر پې دغه هم کوي صفتونه هم کوي خو ځینې څیزونه د ختم کړي په دې کې د چې کوم دی نو خاص کر د کوم چې دا مذهبي خلک وکړي چرچ دا زوی دا د ختم کړي دا یو کمال دی کړی دا دلته دا تصویر لګولی کړی دی دې ته ورننوځم
دا خاتون یو دغه جوړ کړی یو سټینډ اپ ان یور پاور دا یو دغه کړی دی چې دې څه دا خو بنیاد اور دا د خلک د امپاورمنټ او د خبره کوي دا چې مزدار ځای دی ډېر چاته دا د زیاته خوراکونو دغه دی دا لیویشم شاپینګ مال دی باقي هم ته خو دلته ډېر داسې دا دې طرف ته دا دې سره غټ دی دلته دغه جوړ کړی په دې باندې روډ سټرکچر دی په هغې باندې دغه جوړ کړی خو دا آرټ نه دی دا هر څه دغه ورکوي چکر ووهو دا دا لیویشم د دې علاقې ته وایي نه لیویشم سټیشن دی زه ورځم دغه تاسو ته لیویشم لیویشم شاپینګ سنټر لیویشم ډیلر سټیشن دی اوس موږ تللی وو ټرین ته ختللی وو کور ته تللی دا دی لیویشم ټرین لاړو اوس بل انتظار اوس د بل ټرین انتظار ګوره ماته ورسېدو دې کې به اوس زه کېنم د پاپلره پورې دا پاپلره به بل کې کېنم ښه ماته اجازت د خدای په امان ډېر ډېر سلامونه